So, dear students, the today's topic of discussion will be simple harmonic motion. That is, S in brief, we can say SHM. So, the first article defines simple harmonic motion and obtain expressions for the velocity and the position of a particle executing this motion. So, firstly, the definition, we will define the simple harmonic motion, which motion is known to be simple harmonic, and we will obtain the expressions for the velocity and the position of a particle. That means after time t, the position of the particle is at which point. That means we have to determine the distance x from the starting point, and what is the amplitude of the motion. And amplitude means the maximum distance the particle can cover. So now the definition of the simple harmonic motion is: a particle is said to execute simple harmonic motion if it moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point. So which motion is said to be simple harmonic motion? So I will like to explain it with the diagram. So particle is said to execute simple harmonic if it moves in a straight line. Firstly, the particle will move in a straight line. So this is the straight line which I have made, and acceleration is always directed towards a fixed point. So let us suppose the fixed point is the O point, because acceleration is always directed towards the fixed point. So let us suppose the fixed point is the O point, right? So in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ acceleration ਦਾ expression ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, proportional to the distance of the particle from the fixed point. Let us suppose after any time t, the particle is at point P. So let us suppose the distance covered by the particle is x. So acceleration is always proportional to the distance. That means the acceleration will be equal to some constant multiple of the distance. So here distance will vary as p moves further. अगर मान लो किसी टाइम पे पोजीशन हो जाती है तो x अपने को होर इंक्रीज हो जाएगा. सो जिवें जिवें x इंक्रीज होएगा उवें उवें एक्सेलरेशन की वैल्यू भी इधर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ. But the thing is, acceleration is always directed towards the fixed point. Acceleration ਦੀ direction ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ. ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ a ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ. तो ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. But acceleration the direction is the opposite hai. So we will suppose acceleration with the negative sign minus mu x, so that कि जिस position ਦੇ ਵਿੱਚ particle move ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ acceleration ਦੀ direction ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ. ये acceleration ਦੀ direction इस side ਤੇ है, इस side ਤੇ ਅਸੀਂ mu x ਲਵਾਂਗੇ, but particle is moving on the right hand side. So अगर acceleration ਦੀ direction भी यही वाली बनानी है, then we have to take the negative symbol beside the value of the acceleration. So these both things are given to us in simple harmonic motion. Acceleration is always directed towards the fixed point and is proportional to the distance of the particle. So proportional वाली गल भी मैं apply कर देती कि proportional मतलब constant multiple हो गया, और constant ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is mu. और फिर directed towards the fixed point ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ particle ਦੀ ਜਿਹੜੀ positive direction ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ opposite ਜਿਹੜੀ ਹੈ acceleration ਦੀ direction ਹੈ, so negative symbol place ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. So this is all about the explanation. Let O be the fixed point in the line A dash OA, and let P denote the position of the particle at time t moving with the velocity v. So let us suppose at the point P, the particle has the velocity v, and this distance is covered in the time t. Let OP equal to x, then acceleration will be mu x. Since the acceleration is always directed towards O, that is the acceleration is in the opposite, is in the direction opposite to that in which x increases. Therefore, equation of motion of the particle will be acceleration will be equal to v dv by dx is equal to minus mu x. Because वही गल है जो मैं पहले एक्सप्लेन की है कि acceleration की डायरेक्शन जो motion की positive direction है वो तो opposite है. This is the direction of the motion, but acceleration has this direction, so that's why we will take the negative sign. So as I have earlier explained in the topic motion with variable acceleration, now we have acceleration as a variable as a function of x. So function of x, that means the function of distance. So to get the required things are we need the velocity and we need the
amplitude of the motion. So we have substituted the value of acceleration as v dv by dx, and when we do the variable separable, where mu is the constant of proportionality, I have explained you earlier. So by separating the variables, dx will move on this side, v dv is equal to minus mu x dx, and on integration of v is v square by 2, x is minus mu x square by 2, plus c is the constant of integration. Now to find this constant of integration, some initial condition is required. So as the particle is moving in the direction OA, this particle is moving in this direction with, and the acceleration is given to be directed towards O. Acceleration is negative. That means there is a retardation in the system, because if the acceleration has negative symbol, that means there is a retardation. That means you can imagine that, you can suppose that the velocity is decreasing because acceleration has negative symbol. The velocity is decreasing because acceleration is the rate of change of velocity. And if rate of change of velocity any derivative is negative, that means the velocity is decreasing. So decrease हो रही है अगर velocity, तो किसी point के ऊपर आके velocity जेडी है वो zero भी होएगी. That's why ऐसे end point A नु मन्या हैगा पूरे velocity zero है, but acceleration zero नहीं है. ते velocity ਹੁਣ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ zero ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ particle ਹੈ ਉਹ return back ਹੋਏਗਾ. But anyhow still ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ situation discuss ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ O point ਤੇ ਆ particle ਤਾਂ ਕੀ situation ਹੈ, ਇਸ point ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ initialize ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ. So he लिखा है as the particle is moving in the direction OA and the acceleration is given to be directed towards O, that is in the opposite direction, the particle must come to rest at some point in OA, say at A. So मान लो ऐसे लाइन के ऊपर कितने उन्हें रेस्ट पोजीशन पे आना सी, so A पॉइंट के ऊपर ही ਅਸੀਂ मान लेंगे कि वो रेस्ट पोजीशन पे आया है, where OA is equals to A. So ਅਸੀਂ सपोज करते हैं कि O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A तक ਦਾ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है, this is another supposition because we don't know the distance of from O to A. So let us suppose the distance from O to A is small a, and this is also called the amplitude of the motion, which is expected from us in the article also. So this is the distance covered by the particle in a straight line before it comes to rest. So A is the amplitude of the motion, and OA is equal to A. So what we get at the point A, because this expression is in terms of V and X. At the point A, we have V equal to 0 and X is equals to A. So using these conditions in this equation, we will get the value of C. So let us see. So substituting X equal to A and V equal to 0, we get the value of C as mu A square by 2. From this equation, we will get this value of C. And substituting this value of C here, we will get this equation. And the value of V square is mu A square minus X square, and the value of V will be plus minus under root mu root A square minus X square. So we have two symbols for the velocity. One is positive and other is negative. So let us see why we are. So let T be the time measured from the instant when the particle is at O. So we are measuring that the time from the point O. Let us supposing that the particle is starting from O. At O, the T is equals to 0. So as T increases, X also increases. Here you can see, because if we are measuring the time from this point, here we have supposed T equal to 0. So as the time passes, T increases, then X is also increasing, because this distance is increasing, the value of X is increasing. So that means X is increasing with respect to time. That means dx by dt should be positive, because X is increasing. So its derivative should be positive. So derivative dx by dt, that means V is positive. So when we take the time measured from O, then we always take the velocity with the positive sign. So we will take V is equals to root mu A square minus X square with the positive sign when we measure the time from O. So dx by dt, V means dx by dt. So again, separating the variables, dx by root A square minus X square is equal to root mu dt. So this is the formula for sine inverse. So dx by root A square minus X square means sine inverse X by A. On integrating, you are all aware of the formulas of the integration. So this is the formula, 1 by root A square minus X square is of sine inverse X by A. And on the right hand side, we have root mu as a constant, and the integration is with respect to T. So root mu T plus C1. So now again, we need this value of the value of this constant C1. So initializing it, because this is expression in terms of X and T. So initializing it at the position O,
because we have the time available at O. At time at O is t equals to 0, and x obviously is also equal to 0 because x is also measured from O. So x is 0, t is 0. So on substituting it, what we will get? We will get the value of C1 is equals to 0. Sine inverse 0, and here 0 plus C1. C1 is 0. So that means we have from this expression sine inverse x by a is equal to root mu t. So x by a is sine root mu t, and x is equal to a sine root mu t. So whenever you have the motion of the particle to discuss from the center of the position, from the fixed point, if you have to discuss the motion from this point, then you will always take the expression of the distance as x equal to a sine root mu t. This is the point to notice. So because we have the negative sign of v also. So now firstly we are explaining the amplitude, then we will discuss the negative sign of the v also. I have already explained you the distance between the center of motion O and the positions of rest. So positions of rest A and A dash is called the amplitude. Therefore OA equal to OA dash equal to A is the amplitude. Now to see here कि ਅਸੀਂ उरे दो points क्यों mention किते A and A dash. So let us discuss the motion of the simple harmonic कि किस तरह ये motion proceed करेगी. I am explaining it to you. Let us suppose the particle starts from O. So it is moving on this side, right? And we have supposed that because the particle is moving on this side, but the acceleration is towards this side, so f is equals to minus mu x. So because there is a retardation, so I have explained you earlier that at some point the particle will come to at rest. Velocity becomes 0 because acceleration is of negative sign, that means velocity is decreasing. So velocity will become 0, but acceleration is not 0 here. So उस तो बाद की होएगा, this position is called the position of instantaneous rest. इस position ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ the position of instantaneous rest. So ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ instantaneous rest ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, O to A ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. So after instantaneous rest, the particle will oppose its direction. अपनी डायरेक्शन ਤੋਂ opposite sense ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ move ਕਰੇਗਾ. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, so from here we will take the velocity with the negative sign. velocity ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ negative sign ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ whenever the particle is moving from A to, because velocity is decreasing. decrease ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ decrease ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ 0 ਹੋ ਗਈ. ਹੁਣ velocity ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ negative ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ negative ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗੇਨ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਗੇਨਿੰਗ. ਸੋ ਉਰੇ ਇਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਫ O. ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਫ O ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ. फिर अगेन क्योंकि एक्सेलरेशन की जी डायरेक्शन है वो असी O दे वाल नूं ही रखनी है, तो एक्सेलरेशन की फिर डायरेक्शन इस वाल नूं हो जानी है, राइट? तो पार्टिकल जिहड़ा है इस सेंस दे विच मूव कर रहा है, सो अगेन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सो वेलोसिटी विल डिक्रीज अगेन एंड इट विल बिकम 0 at some point A dash. So let us suppose this is the point where the velocity becomes 0. So at A dash again we have the velocity 0 but acceleration is not 0. So again, this is a position of instantaneous rest. It is again a position of instantaneous rest, and then the particle will stop for for some time and will revert its direction. फिर वो वापस revert होएगा, then again वो velocity gain करेगा. फिर जब इस point ਨੂੰ cross किया, again acceleration होगी towards the fixed point होगी O वाल ਨੂੰ, ते फिर वो जिहड़ा है particle अपनी direction ਨੂੰ क्योंकि ਉਹਦੀ ਰਿਵਰਟ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲ from O to A, then from A to O, then from O to A dash, then from A dash to O, then again from O to A, and ਇਸੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ OA ਐਂਡ OA ਡੈਸ਼ ਇਹ ਸੇਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਅਗਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
कि ये दोवें पॉइंट्स वाकई इस तो बराबर ही दूरी ते ही होंगे, ओ तो ये सेम डिस्टेंस ते ही होंगे, दिस डिस्टेंस इज ए एज वेल एज दिस डिस्टेंस इज ए. So how we will get as कि ये दोवें पॉइंट्स इक्वल हैं. सो अगली फर्दर डिस्कशन ਦੇ ਵਿੱਚ क्लियर होएगा. सो फिलहाल एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन मैं प्रोवाइड की है. सो एम्पलीट्यूड ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है, द डिस्टेंस इज OA dash and the distance OA. So both are equal to A and it will be clarified later on कि क्यों ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲੀ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ. So we have to find because मैंने हुनी ਤੁਹਾਨੂੰ मेंशन ਕੀਤਾ कि ਜਦੋਂ A to O ਵੱਲ ਨੂੰ मूव करेगा then it will have the negative velocity. So when T is measured from the extreme position, that is the position of rest. Extreme position means when T is measured from this point A. So T ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ measure ਕਰਾਂਗੇ, let us suppose कि पार्टिकल इधरों ਦੀ start ਹੋਇਆ, पूरे T equal to 0 है and x is measured from the mean position. But x ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ x ਹਮੇਸ਼ਾ O ਤੋਂ ਹੀ measure ਹੋਏਗਾ. x ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ O ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ. ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ O ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ दैट द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द A पोजीशन. सो व्हेनेवर वी आर गिवन दैट कि पार्टिकल A पोजीशन तो स्टार्ट होया, उदों की है फिर let the particle starts from rest at A towards O and let P be any position of the particle at a distance x from O. सो इधरों ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ और ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ और जिस पॉइंट पे पहुंचे ਉਹਦਾ O ਤੋਂ डिस्टेंस मेजर ਕੀਤਾ हो x ਸੀਗਾ. then the equation of the motion is again the equation of the motion is v dv by dx because acceleration is equals to minus mu x. It is always fixed in this simple harmonic motion. So again taking the same expression f is equal to v dv by dx equal to minus mu x. So it's variable separable and again what we get this equation and again initializing for C at the same point A at x equal to A and b equal to 0 and we will get this expression of the velocity. Because the particle is moving towards O, that means axis decreases as t increases. So now when the particle is moving towards O in this direction, particle is moving, now x is decreasing, you can see क्योंकि x ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਧਰੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ক্লোਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ x ਹੋਰ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, x ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. तो ਜੇ x ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ so that means its derivative should be of negative sign, dx by dt is negative. So in this case we will take the negative symbol of the velocity. So when the particle moves from A to O, then we will take the negative symbol of the velocity. So you have to remember when the particle is moving from O to A, then you have to take the velocity with the positive symbol. And when the particle is moving from A to O, then you have to take the velocity with the negative symbol. So here I have used the negative symbol because we have got two symbols for the velocity, plus minus. So again variable separable, dx by root a square minus x square root mu dt. So again integrating, because with the negative sign of the formula of integration was cos inverse x by a root mu t plus c1. So now initializing at A at x equal to A because time is measured from A. So t at t equal to 0, the particle has the distance x equal to A. So on substituting it, what we will get, because cos inverse 1 is 0. So when we substitute here x equal to A will be cut off. So cos inverse 1 is 0 and here t is also 0. So what we get, c1 equal to 0. तो C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 0 ਆ ਗਈ then that means ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos inverse x by a ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਗੀ, that is x by a is cos root mu t, so x is equal to a cos root mu. So whenever the particle starts from A and move towards O, then we have to take this expression for the distance, and when the particle starts from O and move towards A, then we have to take this expression of the particle, this expression of the distance. So we have two expressions for the distance. When the particle starts from O, the mean position, the center position, or when the particle starts from the extreme position. So these are the formulas. Commit the following formula to memory. Acceleration is mu x. Acceleration is maximum at extreme positions. That is when x equal to A. Obviously, this expression has the maximum value when you substitute the maximum value of x. And the maximum value of x in the motion is x equal to A.
So at x equal to a, that means the extreme position. So acceleration is maximum at extreme position, that is x equal to a. So maximum acceleration is mu a. The negative sign just placed to show its direction, because acceleration is always directed towards O. That's why we take the negative sign when we apply the formulas. So velocity at a distance x. These are the two expressions for the velocity. I have already explained. When you have to take the positive symbol, when we move from O to A, and then when we move from A to O, then we take the negative symbol. The velocity maximum कब होएगी? Let us see the expression of velocity. This value will be maximum when x is minimum, because x is subtracting from A. So when x is minimum, and minimum of x is, value of x is 0, obviously at O x equal to 0. So at O, the particle has the maximum velocity. Velocity is maximum at the mean position, that is O, where x equal to 0. So maximum velocity is root mu a. And x is equal to a sine root mu t when t is measured from the mean position, and x is equal to a cos root mu t when t is measured from the extreme position. And now this is the formula period. Now what is the period? We will explain it in the next article. And amplitude I have already explained you, that is equals to E. So period the discussion pending है, ये अगले article दे विच हुनी यहाँ discuss करेंगे. So this is the article periodic motion. Which motion is said to be periodic motion? A particle is said to have a periodic motion when it moves in such a manner that after a certain fixed interval of time, it occupies the same position and moves in the same direction with the same velocity. So what does this mean? Because in SHM, we have this kind of figure, O, A, and A dash are the extreme position and O is the mean position. So when we say that the particle is performing a periodic motion, after a certain fixed interval of time, it occupies the same position and moves in the same direction with the same velocity. अगर कोई पार्टिकल पहला P पॉइंट दे विचों लंघ गया, हुनी मैं प्रीवियसली ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन किया कि की होएगा, A पॉइंट पे आके वेलोसिटी 0 होएगी बट एक्सेलरेशन 0 नहीं होएगी, पार्टिकल जेड़ा हैगा वो वापस जाएगा अगेन ये P पॉइंट जो लंघेगा, बट इस पॉइंट ਨੂੰ नहीं ਅਸੀਂ कंसीडर करना कि उसने अपनी मोशन ਨੂੰ रिपीट किया है, बिकॉज सेंस ऑफ डायरेक्शन ਜਿਹੜੀ है वो चेंज है. पहला ये मूव कर रहा है राइट साइड वाल ਨੂੰ, बट हुने मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड वाल ਨੂੰ. So no problem, the particle will move towards O. At O, it has the maximum velocity, as we have discussed in previously. At O, it has the maximum velocity, so it will not stop here. It will leave O and move towards A dash. A dash to move kar raha hai. Again, the extreme position is A dash. So at A dash, the velocity is 0, right? But acceleration is not 0. So it will move towards this side, right? So if it will move towards this side and towards O, and it again reaches to the same point P. And now, after completing this circle, from here goes and then reaches again here. After completing this circle, it is again at the point P, and obviously at point P, it has the same velocity as earlier, and the direction is also same direction. And after a fixed interval, so the interval of time is this one. A वाला सर्कल जिन्ने टाइम दे विचों कवर करेगा, बार बार यही मोशन रिपीट होनी है, और A सर्कल जेड़ा है टाइम दा, it will be constant. So the time interval is T. Let us suppose capital T. So after this fixed capital T, it will again pass through the same point P with the same velocity and in the same direction. So the fixed minimal interval of time for such a motion is called the period of the motion. So now let us see how to find the period of a simple harmonic motion. So prove that simple harmonic motion is periodic with period 2 pi by root mu. So that time interval, that T, we have to prove that 2 pi by root mu. Let x be the displacement of the particle and v its velocity after at any time t measured from the center of oscillation. So this is the distance covered by the particle, and here after the time t, it has the velocity v. So we have, because distance is measured from O, so we have this equation as effective equation,
and the velocity, the value of the velocity when we do its derivative dx by dt, that is velocity, it will be a root mu cos root mu t. So we have these two expressions for the this expression is for distance and this is for v velocity in the terms of time t, because we have to find the interval of time, so we have made the expressions in terms of t. Consider the expressions in terms of t. So is ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ sin theta use ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ with theta equal to root mu t, cos theta use हो रहा है with the same theta root mu t, and both are periodic functions sin theta and cos theta. अगर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ x ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੁਬਾਰੋਂ ਵਾਪਸ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ x ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੈ ਸੇਮ o ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਗੇਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਿੰਗ and velocity भी same रखनी है, occupies the same position and with the in same direction with the same velocity, और velocity भी same रखनी है. So ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸ t ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ, x ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਵੇ ਔਰ v ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਵੇ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ sin ਥੀਟਾ ਤੇ cos ਥੀਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ sin ਥੀਟਾ ਤੇ cos ਥੀਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨਡਲੀ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਕੰਬਾਈਨਡਲੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਫਟਰ 2π, ਕੰਬਾਈਨਡਲੀ ਦੋਵੇਂ 2π ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ sin ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਏ sin root mu t plus 2π, then ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ v ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ a cos root mu t plus 2π ਅਗਰ ਲਿਖੀਏ then ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੇ plus 2π ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਤਾਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ, ਬਿਕੋਜ਼ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ root mu should be common, root mu ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, तो अंदर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ t plus 2π by root mu. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ root mu ਅਗਰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, what we will get t plus 2π by root mu. so it means t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, t ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ. so ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ t ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋਏਗੀ the motion repeat itself, so that's why the period of the motion is 2π by root mu. So here he लिखा, we know that sin theta and cos theta are periodic functions of theta, the period in each case being 2π. That is to say the value of sin theta and cos theta is repeated when theta is increased by 2π. Therefore the values of x and v are replaced when root mu t is increased by 2π, so this step, and or when t is increased by 2π by root mu, that means this step. So in this way we have obtained that the periodic motion SHM has the period capital T is equal to 2π by root mu. So thus after every interval of 2π by root mu we have the same position and same velocity in the same direction. Therefore the motion is periodic, the period being 2π by root mu. So now the question which remains to answer till now is that कि ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲੀ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ. ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ. ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ a periodic motion, it will repeat itself. So as I have earlier discussed that when the particle reaches this point A, then it will move towards O, then it will again pass through this point. So that means on the left hand side the particle will also move and also return here at the point P. So if it is returning at the point P, so that means on left hand side at somewhere at left hand side the velocity is again becoming zero. Again we have the position of instantaneous rest because periodic motion is justifying this thing. So if the particle is moving passing through P again, that means it is again returning from the left hand side. And from the expression of the velocity, what we get the expression of the velocity, this one, v square equal to this value only becomes zero if and only if we have x equals to a. So that means it means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ a ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ a ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ OA ਐਂਡ OA ਡੈਸ਼ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੇ हैं, ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਾ. So the amplitude we have OA as the amplitude as well as OA dash as the amplitude.